sir. I think you are in Okay, the sir. middle. Just I got some time. So Which joined, are, and just now he reminded me Yes. to join, sir. So immediately I joined. okay, sir. So, Sanjay Senji, this is Mr. K.N.S. Prakash Rao from Visakhapatnam, I elected know, as sir. elected I as know. council member. I know you, sir. Sir, Yes. instead of continuing the case, better you withdraw the case and you will win the election, sir. Yes, sir. Don't waste don't waste your time with all these things, sir. Sir, good afternoon, sir. Good Sir, Good, afternoon, af- sir. Good good afternoon, afternoon. no, no, sir. sir. We Sanjay are going to Senji. start the meeting now, sir. Okay, Okay, sir, Okay. start it. I will Thank you, speak thank to you, you, sir. Sanjay Senji. Ah, Thank you, sir. We are going to start meeting. When gross injustice was done, I am not supposed to withdraw. So that is the basic reason. So Sir, daytime murder of democracy was done in the Institution of Engineers. Yes, sir. we are going to start meeting now, sir. okay, sir. Yes, sir. Sir, we are going to start meeting now. Okay, sir. Okay. Okay. Start it. Rajbabu garu, very good afternoon. Rajbabu garu. Good afternoon to all the distinguished dignitaries, respected distinguished guests and participants. On behalf of the Minister of Cities, Honorable State Senator, Youth Intense Tiger, Wampi Welcome and the Lingeswara State Culture being organized today. We are deeply honored that some esteemed dignitaries on the dais. Mr. MLS Governor, Chairman, Agiri AP State Center, Engineer Vidyasagar, Audit Director, Chairman, our Chief Guest and Speaker for today's lecture. A special welcome to Engineer Vidyasagar, whose valuable experience and contribution to the field of national highways and infrastructure development inspired the engineering fraternity. Today's lecture is natural highways building a nation, not just roads. Reflect the undergoing transportation infrastructure to the economic growth and development of our country. We are confident that today's session will provide insightful knowledge and discussions for all participants. As said, I am happy to welcome all members of my academicians, practicing engineers, students, and participants who have joined us today this event. Thank you all for your patience and support. Wishing you all grand success. Thank you.
I request the Scandalous Government Sir, there is no clarity in the audibility, sir. Not clearly audible.
schemes and various types of roads which are being laid across the country. So going to hear about all about national highways from our valuable resource person who is the project director of national highways. So today this endowment lecture is covering an altogether different topic, that is national highways. Every citizen should learn about this. So I take this opportunity once again to thank our state committee for permitting us to go ahead with this program. And I thank Engineer M. Lingeswara garu for sponsoring this. So unfortunately, today he could not attend this. So I hope he is attending in online mode because of his unexpected health conditions. He could not join. But every time we used to have him with us. This time, I think, I hope he's in online. So we are going to hear him also if he's available online. So I once again thank all the people for having the gathering here and joining in online mode. So I wish this lecture will give a lot of inputs and insights on the topic of national highways. Thank you one and all. Thank you, sir. I request P. Ramakrishna Prasad garu to give a brief note about the endowment lecture. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మాణిక్యవీణాం ముకులాలయంతి మదాలాసాం మంజుల వాగ్విలాసాం మహేంద్ర నీల జ్యుతి కోమలాంగి మాతగ కన్యా మనతాస్మరం. ఇంద్రకలాద్రి మీద వేంచేసి ఉన్న కనకదుర్గ అమ్మవారి యొక్క కటాక్ష వీక్షణాలు మన యందు కురిసి ఈ రోజున చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అతిథిగా మనకి వచ్చేసినటువంటి చాలా గొప్ప వ్యక్తి శ్రీ విద్యాసాగర్ గారు మనతో ఉండటం, వారు చెప్పే మాటలు వినగలగటం, దానికి ముందుగా వారి గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పగలగటం నా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాను. ఈ ఎండోమెంట్ లెక్చర్ ఇవ్వటానికి ప్రారంభించడానికి కారణభూతులైన గొప్ప ఇంజనీర్ గారు, ప్రముఖ సేవా తత్పరులు లింగేశ్వరరావు గారు అంటే బెజవాడికి ఒక హంగు బలం కూర్చగటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన అంట ప్రతి ఇంటికి బంగారు రంగు, ఆయన స్నేహం ప్రతివారికి వరాల హంగు. అట్లా అందరికీ స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ అందరినీ కలుపుకుపోతూ పెద్దల యొక్క అనుభవాలని, వారి యొక్క విద్యా చాతుర్యతను అన్నిటినీ కూడా దేశానికి ఉపయోగపడేలాగా చేసేటటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం, వారికి సహకరిస్తున్నటువంటి ఈ పెద్దలందరికీ కూడా అమ్మవారు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాన్ని కలగజేయాలని కోరుకుంటాం. మిస్టర్ లింగేశ్వరరావు is a life fellow of Institute of Engineers India, life fellow of Institution of Values New Delhi, fellow of Indian Geotechnical Society, member of Indian Society of Technical Education. ఆయన చాలా విదేశాలు పర్యటించి వచ్చారు. మలేషియా, థాయిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, హాంకాంగ్, సింగపూర్ లాంటి దేశాలు వెళ్ళి అనుభవాన్ని సంపాదించుకొని అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు కూడా దర్శించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక విలువలను సంపాదించుకొని భారతదేశానికి వచ్చి మన దేశంలో వాటిని అమలు చేసి భారతదేశ అభివృద్ధికి కుతూహలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ముఖ్యులు శ్రీ లింగేశ్వరరావు గారు.
శ్రీమద్ అఖిలాండేశ్వరి త్రిజగన్మోహిని రాజరాజేశ్వరి విపుల విజయవాటిక పుణ్యపురి పాలిని శ్రీ కనకదుర్గాంబ పదానందవింద సేవానంద నిత్యానంద హృదయ భారత రహదారుల నిర్వహణ దురంధర అపార సాంకేతిక విద్యాలంకార ఉత్తమ మేధో సంపన్న నిరత అధ్యాపకశీల విద్వత్వంచ దృపత్వంచ నైవతుల్యం కదాచన స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అన్న ఆర్యోక్తికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ కార్యశూర శ్రీ విద్యాసాగర మహోదయులకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ విజయవాడ శాఖ వారు ఆహ్వానం పలకటం, అతిథిగా వారు రావాల్సిందిగా ప్రార్థించడం, వారు రావటం, ముఖ్య అతిథిగా ఉండటం, విజయవాడ పురవీధులలో కోటి మాణిక్య దీపాలు వెలగటం లాగా ఉన్నది. మండు వెన్నెల్లో పూర్ణచంద్రుడు చల్లని వెన్నెలను కురిపించినట్టుగా ఉన్నది. అటువంటి మంచి వ్యక్తి కూర్చోవటమే మంచి జరుగుతుంది, మంచి వికసిస్తుంది. అందుచేత వారు మనని ఈ ఉద్దేశించి మాట్లాడటం కంటే ఆయన కూర్చోవటం, మన చూడటం, మనం ఆయన చూడటం చాలు, ఇంకేం అక్కర్లా. కళ్ళు మాట్లాడతాయి. కళ్ళలో ఉన్నది ఏదో కన్నులకే తెలుసు, రాళ్లలో ఉన్న నీరు కళ్ళకే తెలుసున్నాడు. కానీ ఆయన వేసిన రోడ్ల రాళ్ళకి ఆయన హృదయం తెలుసు. రాత్రి మీద ప్రయాణం చేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి విద్యాసాగర్ గారి యొక్క కృషి తెలుసు. నడిచే ప్రతివాడు కూడా మేము ఎంత హాయిగా నడుస్తున్నామంటే విద్యాసాగర్ గారే కారణం అని పల్లెల్లోనూ పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా, భారతదేశంలో పల్లెటూరులో ఉండేవాళ్ళు పట్టణాలకి రాకపోవటం మూలంగా చాలా పోగొట్టుకుంటున్నారు ఆర్థికంగా కూడా. అటువంటి కనెక్షన్, రోడ్డు కనెక్షన్ ఏర్పరిచినటువంటి అనేక మంది ముఖ్యులలో వారికి ముఖ్యులైన వారు, వారికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవారు, వారితో పాటు కలిసి పనిచేసేవారు శ్రీ విద్యాసాగర్ గారు. మంచిని పెంచిన మనిషిని ఏ వంచన ఏమీ చేయదని, నీతికి నిలబడవానికి ఏ నాటికి ఓటమి లేదని, ఆ ఉదాహరణకి నిలువెత్తు సాక్ష్యం శ్రీ విద్యాసాగర్ గారు. తారీఖను తిరుగలేని నగరాలకు రహదారులు వేసి ప్రగతిని పెంచిన జ్ఞాన గుణసాగర, పల్లెల రైతులు అమ్మగలేని ధాన్యాలను పట్టణ వీధుల్లో అమ్మించిన సాంకేతిక శూర, ఆర్థిక గ్రామ సమృద్ధికి బాటలు వేసిన మేటి ప్రభాకర, భారత మాతకు బంగారు గాజులు అర్పించిన భక్త శూర శ్రీ విద్యాసాగర, మీకు అమ్మవారి దీవెనలు, శుభమస్తు. I will give presentation of biodata of chief guest and keynote speaker, Engineer M. Vidyasagar garu. M. Vidyasagar, date of birth 12/6/1969. He born at Sattupalli, Khamman district, Telangana. His education qualifications: B.Tech Civil Engineering, M.Tech Computer Science and Engineering. His parents are M. Kshira Sagar Rao and Sugunamma. Both are teachers, retired. He is having two sisters, M. Vidyutlata, Deputy Commissioner, PR and RD, Government of Telangana, M. Vidya Chandana, DRDO, Additional Collector, Bhadradri, Kottagudem District, Telangana. His wife name is M. Sirisha. He is having two sons, M. Amartya Sagar, MS, M. Agastya Sagar, B.Tech. Presently working as Project Director, NHA, Project Implementation Unit, Vijayawada, deputed from Telangana R&B Department, Superintending Engineer. He executed so many highway projects, bridges in Khammam and Warangal districts as AEE, DEE and EE in National Highway Department in Telangana State. Executed Vijayawada Machilipatna Road 4-laning and the Ben Circle flyover, Vijayawada Gondala Road 6-laning, Nandigama Kanchinjala bypasses, Vijayawada bypass Chinnavatupalli to Gollapudi as Project Director in NHA PIU Vijayawada. I request
M. Vidyasagar to give address today's topic. Good afternoon to all respected dignitaries, faculty members, engineers, students, and participants joining in both physical and virtual mode. It's great honor and privilege for me to be a part of the Lingeswara 16th Endowment lecture organized by the Institute of Engineers, Andhra Pradesh State Center. I sincerely thank the organizers for inviting me as the chief guest and keynote speaker for this prestigious event. The theme of today's lecture is National Highways, Building a Nation, Not Just Roads. It's a highly relevant and meaningful. National highways are not merely transportation corridors. They are the backbone of economic growth, social connectivity, regional development, and national integration. The evaluation of highways reflects the evaluation of our nation itself. India has witnessed remarkable progress in highways infrastructure, from ancient trade routes and rural pathways to modern access controlled expressways and economic corridors. Today, under visionary planning and technology advancement, highways are transforming mobility, logistics, tourism, industry, and the lives of millions of people. In my presentation today, I shall briefly discuss about number one, the evaluation of roads and highways in India. Then the development of national highways over the years. Next, the third item, major milestones in highway infrastructure in India. Next, the role of NHI and modern engineering practices, and how highways contribute towards nation building and economic development. These are the 5 items. I hope this session will be informative to all of you. I will start the first point. After this small speech, I will show my PPT there. ఇప్పుడు కాదమ్మా తర్వాత. How roads are formed in ancient India, we all know about that. Roads in ancient India were developed primarily to support human movement, trade, administration, military activities, and cultural exchange. As civilization grows, the need for the organized pathways increased, leading to the grateful evaluation of roads from simple footpath tracks to important trade routes and national highways. The reasons for roads forming, number one, trade and commerce. Trade was the one of the main reasons for road development. Merchants traveled between villages, towns, kingdoms, and ports to exchange goods. Next, roads connected markets and trade centers. That's the first. Goods at that time, goods transport, spices, silk, cotton, metal, like that, they will transport. Next, administrative purpose. Earlier days, kings and rulers needed roads to govern large kingdoms effectively.
roads and helped officials communicate and collect taxes from the different regions. For this purpose also roads were used. And next at that time military movement armies required proper routes for movement of soldiers, horses, elephants and weapons. Roads helped kingdoms protest territories and expand boundaries. Next, religious and cultural travel. Pilgrims, saints, and scholars travel to temples, universities, and religious centers. For this purpose, roads are formed. Next, how roads were formed in ancient India. First, early footpaths. First road is footpath. Our people, the earliest roads were simple footpath tracks created by repeated movements of people and animals. Then the roads formed, early roads. Then natural route selection, flat terrains, river banks, mountain passes and forest clearance. Next, clearing and leveling, clearing of trees and bushes. That's the next step of forming of roads. Next, at that time, they are using soil, gravel, stones, bricks and sand. Our first roads, planned urban roads, they are in Mohenjo-daro and Harappa. They have straight roads at that time, grid pattern streets and proper drainage systems. Next Mauryan period, they planted so many plants. We know Ashoka and other Mauryan kings. Next, then Sher Shah Suri, he started Grand Trunk roads. And features of ancient roads are earthen surfaces, stone paving cities, and roadside trees, rest houses, wells, and waste water points. This type of roads are formed at that time. Now, evaluation of national highways. The development of roads and highways in India reflects the growth of civilization, trade, administration, and national development from ancient footpaths and trade routes to modern express highways and smart highways. India's road network has evolved significantly over thousands of years. First, ancient roads, Indus Valley civilization. At that time, also well-planned streets and drainage systems existed in like Mohenjo-daro and Harappa. Roads were laid in grid patterns and with proper town planning. At the Indus Valley means 2500 to 1500 BC at that time. Next, Mauryan period. During the reign of Chandragupta Maurya and Ashoka, roads were developed for administration and military movement. At that time, as I said, trees, wells, and rest houses they have planned. Next, medieval period. I have already told about medieval period. Sher Shah Suri started GT road from Bengal to Punjab. Next, British period. Road development under British roads were improved mainly for at that time administration and military movement in the British rule. After that, important development, expansion of the Grand Trunk Road, construction of roads connecting ports, cities, and cantonments. Introduction of macadamized roads. Sir, slides are not changing, sir. No, this is not belongs to that, sir. Next, I will explain about slides. Okay. Slide one. After this description, I will show the slide and explain the things, sir. Next, before independence, someone Jaikar Committee, CRF Central Road Fund and Indian Road Congress, they have formed Indian Road Congress. We are still using the IRC specifications and IRC circulars.
Then Nagpur Road Plan in 1943, they classified the roads as national highways, state highways, major district roads, other district roads, and village roads. After the post-independence period, focus on connecting villages, states, industries, and agriculture regions, expansion of national highways across the country. Next, after that, three major road plans were introduced: Nagpur Plan, Bombay Plan, and Lucknow Plan. Next, modern highway department. Major expressways: Delhi-Mumbai Expressway, Purvanchal Expressway, and Mumbai-Nagpur Expressway. Why these? What is the importance of highways? Means to promote the economic growth, improve connectivity, support trade and tourism, reduce travel time, and strengthen the national integration, generate employment, and improve rural development. Next, development of national highways over the years. This is the third topic. Early development of national highways. Before independence, during the British rule, major roads were developed as mainly for administrative and military purposes. The famous Grand Trunk Road was improved and extended. Roads connecting ports like Mumbai, Chennai, and Kolkata with inland regions. In post-independence era, initial focus is on India recognizes the importance of road connectivity for national integration and economic development. What are the key developments for development of this national highways? Expansion of interstate road connectivity, development of highways linking major cities and capitals, road classification introduced under the Nagpur Road Plan, as I said earlier. First declaration of national highways. NH1 Delhi to Amritsar, next NH2 Delhi to Kolkata, Chennai to Kolkata, Varanasi to Kanyakumari. These are the first declared national highways. Increasing traffic demand. With industrial growth and increased vehicle population, existing highways became insufficient. Need arose for the wider and stronger pavement. What are the important measures taken for that? 2-laning and 4-laning of highways, construction of bypasses, bridges, and flyovers, improvement in pavement technology and geometric standards. After that, in 1988, National Highway Authority of India formed. As in that only now I am working as the project director. What's the main objectives of National Highway? NHA, development and maintenance of national highways, upgradation of highways infrastructure, and implementation of large highway projects. NHA became fully operational in 1995. Then NHDP, National Highways Development Project, in 1998. It proposed golden quadrilateral road that connects Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. That improves freight movement, reduced travel time, boosted industrial and economic growth. Next, North-South corridor. North-South corridor connects Srinagar to Kanyakumari. And East-West corridor, it is Silchar to Porbandar. These are the highways, major highways. Next, modernization phase in 2005 to 15. Public-private partnership also they have introduced. In that, BOT, HAM, and EPC projects build, operate, and transfer. HAM, hybrid annuity mode.
engineering procurement contracts, and EPC contracts. Major improvements in that: 6-laning of busy corridors, construction of expressways, introduction of modern toll systems, and improved safety features. Next, after that, 2017 Bharatmala Pariyojana. The objective of this is development of economic corridors, border and coastal roads, port connectivity roads, greenfield expressways. Benefits of these are faster movements of goods, reduced logistic costs, better regional connectivity. All these types of roads I will explain in PPT later after this. In Andhra Pradesh, how many roads are there, and in India, how many national highways are there, what is the length and what is the density of national highways, I will show in the PPT later. Okay. Present scenario of national highways. In rapid expansion is going on. One of the largest road network in the world. India is one of the largest now. Current features are access controlled expressways, FASTag electronic toll collection, intelligent traffic management system, and modern technologies for sustained materials. All these I will show in PPT. And major modern expressways are Delhi-Mumbai Expressway, Mumbai-Nagpur Expressway, and Purvanchal Expressway. These are the important types of national highways. Main importance of the national highways is connecting major economic centers, support trade and commerce, improve defense mobility, promote tourism, create employment, and accelerate nation development. Next, the major milestones of highway infrastructure, as I already told, ancient roadworks, it is Indus Valley civilization and Maurya Empire, and the construction of GT road. These are the major milestones of national highways in India. Next, formation of Indian Road Congress and Nagpur Road Plan. National Highways Act of 1956, which is it is a landmark legislation. Government of India formally declared the national highways in this, and central government took responsibility of development and maintenance. The impact of this is creation of National Highway Network and establishment of National Highway Authority of India in 1988. That's also important milestone. And HDP in 1998. Already discussed about it. Bharatmala Pariyojana and FASTag. FASTag, you all of you know about that. And green and sustainable highways. Green and sustainable use of recycled material in the recent roads, and the plantation along the highways. All these things are using now. FASTag also you know about that. It reduces the waiting time at toll plazas and fuel savings, better traffic management. That means electronic tolling system. And record-breaking highway construction in earlier, it is around in 2014, it is 12 kilometers per day. Now it is 35 kilometers per day. Construction is all over India. Large-scale road construction, large-scale highway construction, and long tunnels and elevated corridors we are constructing here in India.
role of NHA and modern engineering practices. Just I will read the establishment of NHA in 1980. Then major functions, development of national highways, we already discussed. Maintenance and management of already completed roads. We will maintain, NHA will maintain up to next development. I mean 4 lane to 6 lane. For example, our Machilipatnam Vijayawada road is there in in 2017 to 20, it's 4 laning. It was widened to 2 lane to 4 laning. Now it is proposed for 6 laning. The DPR is under progress. Shortly it will be completed, and it became 6 lane within 2 years. Like that. And mega highway projects, so many mega highway projects they have constructed. Now, Bengaluru, Kadapa, Vijayawada, and Amaravati outlying road, these are also Bengaluru, Kadapa, Vijayawada. It is in progress. Around 50% of road is completed. Next, technology, we are using ATMS, advanced traffic management systems, FASTag systems. I have already explained about that. And for survey, we are using drones, LiDAR survey, GPS, GIS markings, and total stations. By using all of these, accurate alignment we can find out, and faster data collection and improved project planning. Next, modern pavement technologies we are using for flexible and rigid pavements, and materials also we are using polymers and modified bitumens like that, and mixed technologies also we are updating. With recycled materials, recycled plastic, and mechanized constructions with sensor pavers and batching plants, automated hot mix plants, and slip form pavers, and advanced compaction equipment. For this also, the faster execution, better quality control, and the uniform pavement surface. Next, bridge construction and precast technology we are using, segmental constructions, balanced cantilever bridges, and cable stayed bridges we are using. Advantages for this is reduced construction timing and improved structural durability. Next, geotechnical engineering improvements in national highways. We are using geotextiles, reinforced earth walls, soil stabilization techniques, and ground improvement methods also we are using. For these, benefits are improving stability of embankments, better performance in weak soil conditions also. Next, intelligent transportation system. For this, we are using smart highway features like traffic monitoring cameras and variable message signs, automatic traffic counters, and weather monitoring systems. Next, green highway practices, sustainable engineering, avenue plantation, rain watering, and use of fly ash and recycled material, solar lighting systems. We are using this. For all these, and next, digital project monitoring also there. For this, BIM means building information modeling, project management software, drone monitoring, digital quality control system. For this, real-time monitoring, better transparency and efficiency. For all these modern engineering, main achievements are reducing travel time, same improved logistics and freight movement, better and road safety, increased economic growth, enhanced connectivity between regions, boost to tourism, trade, and industry.
Next, how the last item, how highways contribute towards national building and economic development, promoting economic growth, faster movement of goods and services. This this will definitely promote the economic growth. Highways facilitate smooth transportation of raw materials and finished products, and reduce the travel time and lowers the transportation costs and improves the supply chain efficiency, and support to industries and business. Industries depend on highways for movement of the goods. Industrial corridors and logistics parks develop along major highways. Next, this increase in trade and commerce. Better road connectivity definitely improves domestic and international trade. Ports, airports, and markets become more accessible to the national highways. Next, employment generation is the second economic growth for because of national highways. Highway projects generate employment for engineers, contractors, operators, drivers, technicians, and laborers. Next, indirect employment. Highways create opportunities in hotels, restaurants, fuel stations, logistics, tourism, and roadside business also. And for rural and regional development, improved rural connectivity. Villages get connected to the towns and cities by national highways, and farmers can transport agriculture products quickly to markets. Reduction in regional imbalance. Remote and backward regions receive better access to education, healthcare, and employment opportunities. Balanced regional development becomes possible. Next, growth of agriculture, easy transportation of farm produce. Highways helps farmers transportation crops to markets without delay, reduces the spoilages of perishable goods. The access to agricultural inputs. Farmers get better access to seeds, fertilizers, machinery, and storage facilities by national highways. Next, development of tourism because of national highways, better accessibility. Tourist destinations becomes easy reachable by national highways. Travel becomes faster, safer, and more comfortable, and economic benefits are local income, employment, and small business opportunities. Next, national integration and unity, connecting different regions. Highways connect states, cities, villages, and border areas. Because of these things, better connectivity strengthens emotional and economic integration of the country. Strategic and defense importance, military mobility. Highways are essential for the movement of defense personnel, weapons, and supplies. Border roads improve national security and emergency response capability. Next, urban development and industrial corridors. Modern highways attract industries, warehouses, smart cities, logistic parks, and commercial hubs. Economic corridors projects under Bharatmala and Expressway support industrial growth and freight efficiency. Next, reduction in logistics cost, efficient transportation. Multi-lane highways and expressways reduce fuel consumption and vehicle operating costs. Faster delivery improves competitiveness of the industries, and it contributes to GDP. Efficient transportation infrastructure directly contributes to the national economic productivity. Next, social development. The highways improve access to hospitals, schools, and colleges. This improves the quality of life for safer travel, reduces travel time, and better connectivity. Next, technology and infrastructure advancement. Modern highway systems, intelligent traffic management system, FASTag, smart tolling, green highways, and modern bridges improve transportation of efficiency. It encourages
to infrastructure growth by highways stimulate investment in construction, real estate, manufacturing, and logistics sectors. Presentation first. ఇది అక్కడ పనిచేస్తాను, అక్కడ పనిచేస్తాను. అలాంటప్పుడు చాలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయించారు కాబట్టి మీరు ఏవైతే అంటే అది సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అయిందా లేకపోతే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఫెయిల్యూర్ వచ్చాయా, అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్ లో మనం ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యాక మీరు కూడా నేర్చుకోవడానికి అదొక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఒక్కొక్క ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది, చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి రోడ్లో. కొన్ని సాయిల్ బాటమ్ లేయర్స్ నుంచి ఫెయిల్యూర్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ రోలింగ్ సరిగా లేకపోవచ్చు, కొన్ని టెంపరేచర్ రోడ్డు గురించి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎర్త్ వాల్స్ ఉన్నాయి, వాటి స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు. అదంతా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్, ఇది వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. జస్ట్ వీఆర్ నేషనల్ హైవేస్, హౌ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. దట్స్ ఓన్లీ ది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ టుడే. Only half an hour is there for this. You can call at any time you want to know anything. You want to know something about this. We'll. డెఫినెట్ గా ఒక చోట ఉన్న సైట్ కండిషన్ ఇంకో చోట ఉండదండి. సేమ్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి, అది అక్కడ ఉన్న సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ ని బట్టి దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కేరళలో మన అన్నారు ఒక చోట ఆర్ఈ వాల్స్ ఇదైంది, డ్యామేజ్ అయింది. అక్కడ ఏంటంటే ఆర్ఈ వాల్కి జనరల్ గా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వర్క్ మ్యాన్షిప్ వల్లనే మేజర్ గా ఇదవుతుంది అనమాట. ప్రాపర్ గా స్టెబిలైజ్ చేయకపోవడం. నెక్స్ట్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండరండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎఫిషియంట్ స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్ ఉండాలి వాటికి. ఆర్ఈ వాల్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఎర్త్ వాల్స్ చేయాలంటే అవి ఒక టీం ముందు వచ్చి చేస్తారు. ఇక ఆ తర్వాత ఉన్న కాంట్రాక్టరే చూసి అక్కడ వాళ్ళ స్టాఫ్కే ఏదో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు సరిగ్గా చేయలేరు. అందువల్ల చాలా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కొత్త సర్క్యులర్స్ ప్రకారం 10 meters కంటే ఎక్కువ ఆర్ఈ వాళ్ళు ఉండకూడదని రీసెంట్ గా ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది. దాని ప్రకారం 10 లోపే పెడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా బాగా సూపర్విజన్ తో చేస్తున్నారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ కి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతి చోట ఒకే కారణం ఉండదండి. డిఫరెంట్ సాయిల్ అనే కాదు, అన్ని కొన్ని చోట్ల
ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా మేజర్గా వర్క్మెన్షిప్ లేకపోవడం, అక్కడ సాయిల్ సరిగ్గా చేయకపోవడం అంతే. దానికి పెద్ద ఖర్చు కూడా ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి. మెయిన్ ఏంటంటే దానికి వీళ్ళు సరిగా చేయకపోవటం అటువంటి వాటి. అటు మీరు చెప్పిన కేరళ దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ మా ఎన్హెచ్ఐ లోగో అది. మీరు కరెక్టేనండి, అన్ని ఓకే. రోడ్ సేఫ్టీ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ అండి. రోడ్ సేఫ్టీ గురించి కూడా చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రతి చోట మీటింగ్, ఎన్నో ఇష్యూస్ మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో, మన ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో, ట్రాఫిక్ వాళ్ళతో, ఎన్హెచ్ఐ అందరం కలిసి సేఫ్టీ ఈ మధ్య బస్సు యాత్రలు కూడా చేసి ప్రతి స్పాట్లో ఆగి అక్కడ ఏమి లోపాలు ఉన్నాయో చూసి వాటిని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలని తెలుసుకొని షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ ఏంటి అనేవి చేస్తున్నామండి. అది సేఫ్టీ విషయానికి వస్తే ఇక రోడ్ సేఫ్టీ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట. ఈ రోడ్ సేఫ్టీకి ఫస్ట్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే మనకి యూజరే ఫస్ట్ సేఫ్గా తిరగాలి, మిగతా అన్ని సెకండరీ. ఇప్పుడు లక్షల మంది రోడ్ల మీద వెళ్తూ ఉన్నారు. మన రోడ్డు కారణం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగితే ఖచ్చితంగా మన లోపమే అవుతుంది. కాకపోతే ప్రతి మనిషి కూడా సెల్ఫ్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ముందు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ కేర్ అబౌట్ ట్రాఫిక్. దెన్ అవి చెప్పండి. ఇంకేమన్నా అది మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి చాలా రకాలు ఉంటాయి. మీరు చెప్పింది ఒక్కటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చాలా డిఫరెంట్ బ్రిడ్జిల్లో ఉంటాయి, బిల్డింగ్స్లో ఉంటాయి. చాలా నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇది పెట్టారా బాబు? ఏదైనా ఓకే. అంటే ఇది మన ఇండియాలో ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి స్టాటిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నేషనల్ హైవే. Next. Total number of highways in India 599. Length is just to know about how many highways are there. Just fast ga. Density of density. In our India, 10.67 kilometers per 1 lakh population and 45.93 kilometers per 1,000 square meters. But in Andhra Pradesh, somewhat more than Indian average. Is 16.24 and 53.8. Next slide. In our AP, these are the kilometers of roads. Greenfield 396 kilometers. Like this. Yes, you can see in that. Next, in Andhra Pradesh, these are the ongoing projects. List of ongoing projects. If you want, I will provide. These are the 39 active projects are there, and for a lot total length is 792 kilometers. Total capital of 26,000. So these are the main corridors. Next.
and already awarded and active start projects. These are only Andhra Pradesh only. Not, 15 projects, kilometers, and the DPRs in progress. 17 DPRs in progress, costing around 48,000 crores. Detailed project reports for each project, just like now we are preparing Vijayawada, Machilipatnam projects for 6 laning, and Hyderabad, Vijayawada also we are having for 6 laning. Next, port connectivity. These are the 9 ports in Andhra Pradesh. These are also some of these projects are already in progress. Some are in DPR state. So Vizag, Kakinada, Krishnapatnam, Nizamapatnam, Machilipatnam, Ravanpadu, and Ramayapatnam, Krishna River Terminal, and Gangavaram. These are the 9 ports. Next. This is the major project in our state, Amaravati Outer Ring Road. Next. The 6-lane project is costs around 39,000 crores. Around outer ring is 2 or 3 kilometers. Next. This connects national NH 16, 65 and 167 ANT, and 2 spots also there for the Canali and Narapur. For example, I am explaining these 3 tunnels are also there in our ring road. Next. Next. Is the rail intersection, Rail crossing, and road access in this project. Next. Last, next to come. వస్తుంది మొత్తం 3 ఉంటాయి అందులో 3 ఫస్ట్ నెక్స్ట్ రైట్ as I said the earlier presentation, how it is improved, how national highways are improved from fast and fast tracks. Next. In ancient Greece, this is Indus Valley time, that is Mauryan time and King's century. Same, as I said, these are 3 companies, and at the time, what they have taken action, just taking them. Next. Same thing what I said. Actually, at the time of my speech, they will not do it. Next. Next. These are the types of
construction, EPC, and BOT, HAM, and BOT. And in national highways, these four systems are now using for construction. The capital funding for EPC 100%, and BOT 100% private in HAM projects. Now maximum for big projects now we are using this HAM project 40% government and 50%. The government collects for and pays fixed annuity to the government. Next BOT upfront of private payment. Next FASTag, and you know about this FASTag for easy. It reduces time. Data lake is for our operations. Next, advanced process management. Advanced process management ATM in all highways is there now. Next, this is sustainable. The plantation and reusing of sustainable materials. Now, the multi-modal parts are using for developing ups and programming videos, critical advancements to enable efficient site aggregation, disaggregation, and transfer from highways connects to one base multi-modal logistic parts they have constructed. Then from that part it will transport in other modes, just like trains or like. Now these are repairing. For after construction of these highways, the time is reduced like this. 4 hours to 45 minutes. 44 hours, 24 hours. Right. Next. Now 37 kilometers per day we are constructing national highways. And earlier in 2014 it is 12 kilometers. This is the major success of national highway. Next. Government project on next. Now national highways is 1.5 lakh national highways are there. Next. Next last for the mode of control. Next to the second. Next.
Then lots of crop management. Next. Scale of targets and achievements of building online. Next. Comparison on road high definition CCTVs are provided. Speed sensor, incident detection nodes, and microphone nationalization. Rapid cashless treatment scheme means some accidents happen immediately nearest hospital. Do cashless treatment. Next. Road connection. Data like available for the department which have. We will monitor everything, construction and construction defects and progress. All these things we will upload and update every. Next. And for this, in every road we are providing project, we are putting in that the details of that road. Who is the contract? What is that road and what the amount of? I think some of it can be on the highway. If we scan the code, every detail, for every 20 kilometers on each road it is provided. Next. And main useful for public things is Rajmarg crash, Rajmarg by traveling on any highway, you can open the tap and you got any difficulty, you can upload in that. We will receive that and immediately we will attend. Any type of defect or anything, whatever you want. Any grievance, it empowers citizens to be unified voice and real-time listening. Next one is the thing if something, any car failure and any accident, you can call that 103 app. That's emergency app. When traveling on road, you can anytime face any difficulty. Next, my fast tag you have everything for reducing the travel time. Next, NHA app is also for the on-site tracking, so it is useful to us department people. Next. Hashtag eliminating what next now. Annual pass facility also provided. Next. Logistics part. Have this all roads connected to the national highway connected to the park, logistics park, and from there the goods are materials will from that. Next. Already 6 projects are covered in about Maharashtra. Roadways they are
constructing now. I think in Varanasi and two stuffs they are constructing. Varanasi and Iman they want to do and Mahakala is the temple in how they are. Next. Multi-line and next one gantry will be there. By passing that in that gantry, the code will come. No need of talking and making like. Next. These are the ones, actually this is the vast subject highways, but just very simple details I have given for you. If you want anything more details, I will always be available. Okay, any doubts about the highways? I am telling about this in my jurisdiction now. Vijayawada Machilipatnam widening to 6 lane is in progress, and Hyderabad Vijayawada is also in progress, and bypass road is already it is in under operation, but some 90 meters length is pending because of some EHT lines. Each line's court case is there, that's why I mean, otherwise it's okay. Next to Vijayawada, Gundugalam, it's also operational. That's the main. Now NHA's main concentrates on road safety also, I have already told you. ఉంటుంది. ఒక ఇప్పుడు మన డిపార్ట్మెంట్ ఒక కన్సల్టెంట్ ని పెట్టుకుంటుంది. ఆ కన్సల్టెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ పని జరిగినా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి చేపించాలి. ఇప్పుడు మేము ప్రతి చోట ఉండటం కుదరదు కాబట్టి ప్రతి రోడ్డుకి ఒక కన్సల్టెంట్ ని అపాయింట్ చేస్తాం. ఆ కన్సల్టెంట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కానీ మొత్తం దే హ్యావ్ టు సర్టిఫై. థర్డ్ పార్టీ. They are also our employees. అంటే వాళ్ళ తీసేయడం చెక్ చేస్తాం, మేము కూడా చెక్ చేస్తాం, తర్వాత తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ రోడ్డు డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ బైపాస్ రోడ్డు ఉంది, ఎక్కడన్నా డ్యామేజ్ అయితే 15 years వరకు కాంట్రాక్టరే ఆయన సొంత డబ్బులతో చేయాలి. కాబట్టి లేదు అది కూడా ఉంటుంది, కలిపే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక 100 సపోజ్ 30 kilometers రోడ్డు ఉంది, అందులో ఒక 100 meters డ్యామేజ్ అయితే కింద నుంచి 100 meters తీసేయాల్సిందే. వాళ్ళు ముందు తప్పు పని చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళే చేయాలి కాబట్టి అలా చెయ్యరు. అది జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేయాల్సిందే. కాదు సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా కానూరు నుంచి మచిలీపట్నం దాకా పెట్టారండి. ఇప్పుడు ఆ ఓఆర్ఆర్ క్రాస్ అయిన దాకా 4 lane విత్ సర్వీస్ రోడ్స్ అన్నారు. ఆ ఓఆర్ఆర్ క్రాస్ అయింది మన దావులూరు అని ఉంటుంది, అక్కడ అరౌండ్ 18/0. అక్కడ నుంచి అక్కడ 216 ఒకటి క్రాస్ అవుతుందండి. అక్కడ వరకు కూడా 6 lane విత్ సర్వీస్ రోడ్ చేస్తాం. ఈ లోపల కూడా మన ఈ ఫ్లైఓవర్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మన బస్ స్టాండ్ దగ్గర నుంచి మన ఆల్రెడీ దుర్గా
దుర్గా ఫ్లైఓవర్ ఉంది చూడండి. ఆ ఫ్లైఓవర్ ఎండ్ నుంచి మళ్ళీ గంగూరు దాకా ఫ్లైఓవర్ కోసం ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ లేదండి, ఉన్న ల్యాండ్లోనే వేయటం. 4 లైనింగ్ జరిగేటప్పుడే మచిలీపట్నంలో 6 లేన్కి సరిపడా ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేస్తాం. అప్పుడు కూడా నేనే. గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే సార్ మామూలుగా డిస్టర్బ్ చేయకుండా బయట నుంచి వెళ్ళడమేనండి, అదే మెయిన్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న అలైన్మెంట్లో వైడనింగ్ చేయటం, అది ఇబ్బంది అని. ఇక అక్కడైతే ఏం అడ్డం ఉండదు, ప్లస్ ఈజీగా ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ఈజీ, ట్రాఫిక్ ఏమి ఉండదు, ఈజీగా చేసేస్తాం. సార్ ఇప్పుడు వేసారండి, ఇప్పుడు మొత్తం అయింది. కాకపోతే స్టార్టింగ్ లో అది కొంచెం అటు కాజా వైపు అది డిస్టర్బెన్స్. ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ హైవే బాగానే ఉందండి. కనెక్టింగ్ అమరావతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తారు. అది స్పీడ్ యాక్సిస్ రోడ్స్ అని అవి వేస్తున్నారు, అది స్టేట్ గవర్నమెంట్. అవును సార్, అది ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అది ఉంది, ఎక్వైర్ చేయమని వచ్చినట్టుంది. అమరావతి వాళ్ళు చూస్తున్నారండి. అవును, అది కొంచెం కొత్తదనం వల్ల అలా. అవును సార్, చేస్తున్నారు సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. లింగేశ్వరరావు గారికి, దేవకుమార్ గారికి, నరేష్ బాబు గారికి అండ్ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారికి, అలాగే నా గురించి కొంచెం ఎక్కువగా వర్ణించిన సార్ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే విన్న వాళ్ళందరికీ, అలాగే వర్చువల్ మోడ్లో కూడా అటెండ్ అయిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Those who are attending on online, can anybody want to speak something, sir? So thank you, sir, who are joined in online, especially ISN Ram sir, Bharatraj Singh sir, KNS Prakash Rao, and Chandramohan Reddy, Rafiq Khan, and Ravindra Babu sir, and so many others have joined. Thank you all of you. Padmaja Madam also has joined. Thank you all of you for joining. Is there any comments from your side, sir? If nothing, I think we'll proceed for the next time. If anybody have any question answers session, okay. Present now, the program is felicitation to our chief guest and presentation of mementos. Please command as all state committee members for the felicitation of our chief guest.
Please come and dance all for group photo on this occasion. Please come and dance, please. After group photo, we'll have a vote of thanks. I request Venkata Samsuprasad Garu to give vote of thanks. Almost good evening. So today's eminent speaker, Engineer M. Vidyasagar Garu, he has come and given a wonderful lecture for all of us. And apart from our members present here, there are several persons online available, and I bid my vote of thanks to all the participants who have made this particular endowment lecture fruitful. So the efforts behind it is done by Sri Professor Devakumar Garu. He has planned meticulously and achieved the target of completing this particular 16th endowment lecture of Engineer M. Lingeswara Garu. So I thank our member Ramakrishna Prasad Garu, who has organized this particular event very nicely. So I thank all our supporting staff and participants all who have made this particular lecture effectively and successfully. Thanks a lot. Thank you very much. In the absence of Lingeswara Garu, we'd like to present a small event to Lingeswara Garu. I request Ramakrishna Prasad Garu to receive it and to hand over to Lingeswara Garu on behalf of IAS.
Now we conclude our program with the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय दाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Thank you, sir. Those who are joined online, thank you for joining. We are concluding the meeting, sir. Thank you. Thank you all of you. Thank you.